Unajua nilikuwa nafikiri muziki yetu ni ya kishebe tu, lakini afadhali industry yetu ya muziki ya Kenya, kuna wakati like muziki yetu inateseka, lakini afadhali nilikuwa napitia TikTok nikapata kasichana kaenyewe kanalia kasichana kaenyewe kanalia, alafu shida ni hebu kwanza sikieni, hebu nataka msikie. Unajua nilikuwa napitia TikTok, mimi nimestuka. Mimi nilikuwa nafikiri mziki afadhali. Hebu oneni kasichana ka watu. I'm back with the tears. So, this video is probably going to completely end my relationship with maybe many, or I don't know if it's all producers, I don't know, but this is the kind of video that's very dangerous to be sharing in the entertainment industry and has the potential to definitely put me on a blacklist in Kenya, but not East Africa, not Africa, not the world. So I got fired from my acting job. Again, story. Mushene. Udaku. Giza Pictures. Omar, Hamza, and June Wairegi. I have no problem with June, actually. We've worked together. So they offered me a script. They called me, they asked me to audition. I didn't want to audition because I've just had difficulties working in productions in Kenya. But Talking Stage told me, just audition, babe. So I did. They offered me the role. They sent me the contract. Feature film, lead actor. I think it's their 10th feature film. 1.5 million budget, going into cinemas next year. The offer was 50,000 Kenya shillings. I said, that's a little. So they sent me another contract, 60,000. I told them, okay, let me look this over and get back to you. This was on October the 1st. And then I said, from here on out, my management peeps will work on this. It's not practice in Kenya to have an agent or a manager. And one of those things is why a lot of actors get taken advantage of, because there's nobody fighting for them, which is so sad. But I saw that Peter Kawa was appointed as the chairman of something, I don't know what it is, the Actors Union. I congratulated him. Congrats, Peter. I don't know if you'll see this. So I then took it to a law firm, and the back and forth was taking forever. I won't name the name of the firm because I like them and I have no issue with them, but it was taking too long for them to get back to me. Then they were saying, oh no, we can't nini this contract because the percentage is too low. We had agreed 10% of my fee. So it was just taking forever. So a month passed. In that month, I think I updated the producer June once or twice. And that whole month, I was still working on the script, which you can see even from the fact that, so we even had a rehearsal, we had extensive conversations with Omar, but you see, I had to cover my legal basis, and this specific law firm is specifically an entertainment law firm. So when I saw these guys are taking forever, maybe like a week ago, 5 days ago, I moved to another lawyer because time buyer. They are going to start shooting from November the 11th, and it's the 1st right now, so I needed to help them as well, move things along. So I reached out to this lady. I told her their situation, they don't have a lot of money, This lady was referred to me by Nungo Miriam. Nungo, you'll probably see this as well. Hi, Nungo. Dottie is amazing. Dottie, you're so good. Dorothy Asira. So
me and Dottie are working together. We spend 4 hours discussing the contract. I say I want to remove things like the universe and beyond because the universe is expanding. And I don't want to be in a space tourism, in space entertainment. So I want to make an agreement that's 10 years and not in perpetuity. I want to get in on ticket sales after they've recouped their profits. I want to get in after they've recouped and after they've paid their monthly bills and after everything. So, but Dottie, go hard or go home. Dottie has all the, let's just ask for 10%, 15% ticket sales off the top. Because as she knows this is a negotiation, they'll come back with their offer. So we did this in the spirit of negotiation. So we sent that over. The next day, they sent an email saying, how could you be sending us this review, therefore you're fired. We already talked to Grace and told her our situation, so clearly she doesn't understand our position, so she's fired. Bye. So at that point, Dottie calls them, I talked to them, and I explained to them that it was this other law firm that was delaying me. So now we come back and agree. So then now they send the review of the contract, which they had never sent. And Dottie is like, kwani these people, how do they work? Because producers in Kenya, they send reviews of contracts. That's a normal thing. So they send the review. So I have a very nice, so yesterday all day Dottie is busy. So I call the writer because she said, let's talk to us about anything. And I'm actually just asking questions like clauses that they have. I'm just like, okay, what is your challenge? In fact, my questions were here. What is your challenge in offering a percentage of sales after you've recouped? So you see my questions, they were here. What is the reasoning behind Beyond Earth? Can I please get 5 best scenes instead of 3 because it's a trilingual film? What is the reasoning for not offering percentage of tickets? Just nicely. And then since they said that they have an issue of manpower because it's just the 2 of them, why are they able to track royalties, which they said 10% in the outside universe, outside Earth for 10%, but they can't track distribution on Earth? So just these things. Then we got stopped in perpetuity. She was trying to explain to me, I should think of it like an architect that's building a building. I need to move on to other projects. That's why it's in perpetuity. I should think of it as building my name, that they are helping me to move on to HBO, etc. That they are a stepping stone. If anything was going to be a stepping stone, I think it would have been Married to Work. And I don't say that in a bad way, but I don't know. I think it would have been an amazing experience for me and for them. So anyway, we stopped there because there's no way I'm going to sign in perpetuity. At the very least, at my death, not perpetuity. So anyways, but we have a good conversation. Today I wake up, what happens? I call her and we have a really good conversation about something to do with the script because I'm still memorizing. I was actually on the last page. You see, I've been working. Even with all this, I've still been working because I was so committed to the project. So we have a nice conversation about some line. Then I call her again and I call her basically saying like, hey, I just wanted you to, hey, I'm done. She calls me. So I go, hey, I'm done. And then she goes, you're done with what? Then I said, I'm done with memorizing the script. Then she gives the phone to Omar, who basically lambasts me. He shouts at me. I recorded it. So you can't change the story. I can post it. And he says he's firing me because I'm wasting their time. I'm asking for too much.
They wanted to give me a 50,000 total buyout on the day of the premiere. So 110,000 total buyout for a film with a budget of 1.5 million. That's set for cinema, Netflix, and maybe HBO. He said, it's all my fault. I've wasted all their time. He doesn't have energy. I told him, but what am I supposed? He told me, you're the one that involved the lawyer. And he fired me. I posted. I post. Manze ni sad. Ni sad, ni very sad. Mimi niko nafikiri watu wa mziki bana, mziki hata mziki afadhali. Omar, shame on you, lakini tusiongelee hiyo. Unajua mimi kitu inanistua ni ukienda kwa hizi vlogs zile ziupost wasichana wa hook up na ziupost vitu zote za kishebedu. Nairobi Gossip hawawezi angalia vitu kama hizi. Huyu ni mdem, ukiangalia huyu dem ni mdem safi, mdem anapiga shughuli yake. Hawa ni watu tunafaa kusupport. Ukiangalia tu dem akiongea, huyu ni dem ameenda shule na huyu ni actress ako na akili, hata ukisikia kizungu anaongea. Lakini ukisikia vile amenyanyaswa juu ya kuitisha haki yake. Na hapa ndo niko na shida na sisi wa Kenya, my youth especially. Mbona tunaelectingi watu hata waezi ukufika huko juu wapigania watu? Mtu kama KJ. KJ alichaguliwa akaenda huko kwa bunge. KJ alichaguliwa juu ya kuwa actor. Hizi ni vitu KJ anafaa kuwa kipaumbele. Mimi nilikuwa nafikiri wasanii wengine maupcoming wanateseka, mimi nakwambia kumbe maactor na maactress. Mimi naangalia huyu dem akiongea hivi, mimi hata kitu inaniuma ni huyu ni msichana anatumia talenti yake kujilisha. Huyu ni msichana anapiga 1 2 3 shughuli yake 2 3 akule doya jasho yake. Haendi kujiuza huko ama haendi kufanya, si wale wasichana wa kishebedu mnaonaga huku, because hata ukienda kwa page ya Udem, Udem anasukuma hustle, unaweza jua Udem ni actor, ni msichana. Hata ukiangalia vile anavaa anajiheshimu, lakini hebu angalia vitu anafanyiwa manze. Hii movie mnaumia hivi, watu wa sinema mnaumia hivi, na hata watu waongelei. Nawaambianga tuko na online media zinataka kusupport watu wa hook up na wa wash. Nimeenda Udem aliposti video tarehe 1. Ukienda kwa page Udem ni dem actor, hata ukiangalia ni msichana. Ndo wale nawaambianga kuna wasichana wengine wanafaa kwa inspiration kwa wasichana wetu. Lakini ukiangalia, mimi nataka kujua kwanza huyo Omar ni nani? Omar umekuwa nani bana? Uko na jina kwanza ya kishebedu. Wewe Omar we ni nani ukufanyia hivi? Wewe Omar we ni nani? Mnaumiza watu maactress huku, kumbe sauti ya ground kazi ni mingi. Sijamalizana hata na mambo ya mziki. Wanaangalia huku maactress wanateseka na maactor. Wewe Omar wewe umekuwa nani? Omar wewe umekuwa nani? Tuambie wewe umekuwa nani? Ama umekuwa Yesu? Kama umekuwa Yesu tuambie. Omar wewe ni Yesu? Because ukiangalia hata niko kwa page home demoni msichana anajiheshimu. Mbona msichana anajiheshimu? Hebu angalieni page yake, angalieni vitu anapost. Angalieni. Hawa ndo nasemanga watu wanafaa kupostiwa na watu wanafaa kusapotiwa. Lakini huku mnasupport watu wa huka. Mimi mambo ya sinema lazima tuangalie. Nilisema sauti ya ground tunapiga huku na tunapiga huku. Hii mambo ya sinema lazima tuangalie. Hatuwezi kuwa Wakenya wenzetu hapa maactress, mtu tu amezaliwa hapa Kenya. Mtu ameenda shule hapa Kenya anateseka. Hii mambo ya sinema lazima tuangalie kama sauti ya ground. Msichana wa heshima hivi mnamnyima pesa yake. Yaani Omar, huyu msichana alivutwa juu ya kutafuta. Omar umekuwa nani? Tuambie umekuwa nani? Umekuwa hata president hapa Kenya anaambiwaga. Sasa Omar wewe ni Yesu. Omar kama umekuwa Yesu tuambie wewe umekuwa Yesu. Wewe ni nani unafanyia hivi wa Kenya? Mtu anapiga asoli yake ati nimemaliza script alafu unamshautia ako fired. Omar wewe umekuwa Yesu. Omar mimi nataka kujua wewe ni nani, because mimi nilikuwa nafikiri watu wa mziki wanateseka. Watu wa mziki kumbe hawateseki. Sawa tuko na shida kwa industry yetu ya mziki, lakini si maactress na maactor kumbe mnakula shida hivi. Jubroi, hapana. This is not fair bana. Na ukiangalia vlogs manzi amwekangi vitu important kama hizi. Mbona watu wananyanyaswa hivyo? Mbona inakuwa hivyo? Mbona watu wananyanyaswa? This is so unfair bana. This is so unfair. This is very, very unfair.
Yani mambo ni ngumu huku, kumbe watu wanakula shida, na kasichana kanakuja tu kanasema najua after hii I'm going to be jobless. Yani kasichana akaogope kanasema after hii I'm going to be jobless. Ni saada aje yani msichana juu kitu yani wacheni bana. Wacheni bana. Hii si fair. Hizi ni vitu zile lazima tupiganie kama sauti ya ground. Hizi vitu lazima tuangalie. Because mambo haiwezi kwenda hivi. Nimekuambia sauti ya ground tunapiga mziki, tunapiga entertainment, tunapiga mziki, tukimaliza kupigania mziki naipiga naiweka hivi. Nikimaliza kuweka mziki hivi, napiga movie. Because this is very unfair. Kasichana kazuri, kanajituma. Huyu ni msichana, hata ukiwa na mtoto unaweza mwambia baby girl, follow ule nini anaitwa nani, follow Grace. Ni msichana, hata akipostiwa tunaweza sema unaweza ambia mtoto wako mdogo, baby girl, I want you to be like Grace. Si zile maushebedu wa Nairobi Gossip wanatupostiaga na vitu zingine. Nimeenda vlog zote, nimeenda Plug TV hawajaposti kitu. Nimeenda Mpasho hajapost, nimeenda ni vlog zote, yani ampost vitu za maana kama hii. Hii ni nchi gani tunaishi? Nchi ya kishebetu, na hizi ndo vitu mnafaa kwa mnapost. Vile Wakenya wenzetu wanateseka, watu wanatumia real talent, nyinyi mnataka kutupostia watu wa hookup asubuhi. Yani tunaamka mnatupostia watu wa hookup, mkitoka watu wa hookup mnatupostia watu wa wash. It is very sad. It is very very sad. Kasichana kazuri manzi mna Omar, you should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Msichana mzuri tu hivi wa kipedeje unataka kumtesa na ni jasho yake because yeye ni actor. Hii ni mambo gani? Kenya tunaenda wapi? Kenya tunaenda wapi? Mtu kama KJ tulimchagua, alichaguliwa, apiganiwa tu entertainment. KJ ako huko hadi alikuwa anasema maandamano ni fake. Hii ni mambo gani inafanyika hapa Kenya? Na tumekaa tu, lakini msijali, sauti ya ground hizi, ndio maana inaitwa sauti ya ground, international fact checker. Lazima tuhakikishe entertainment industry yetu imenyoka hivi, from movie, bora ni entertainment, from movie hadi chini, because vitu zingine ni za kifedule. Tukikatu hivi chini tuizon ukweli, vitu zingine zile zinafanyika, they are not good, na ndio maana unapata industry ya Kenya iendelei. Yani kasichana kanaongea hadi kanaogopa, kanasema I'm afraid I'm going to be blacklisted. I'm afraid I'm going to be blacklisted. Imagine. Hizi ni vitu gani zinafanyika kwa nchi yetu na tumekaa tu tumenyamaza, unapata watu wa kifedule. Mimi sikuwa nafikiri watu wa movie wanateseka hivi. Unajua mko naona kwa TV tu unapita, kumbe watu wa movie wanateseka hata kushinda wasanii bana. Hii siwezi waachia hivyo. Mimi nakwambia kwa vitu zote siwezi acha. Mimi nimeona Udem akilia na imeniuma. Nimeona Udem akilia na nasikia uchungu. Because Udem analia na analia because ako right. Yani Kenya imefika mahali ukiwa right lazima uumizwe. Nimeona Udem akilia dikai. Hiyo guys.